নিরাপত্তার চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি করছে, যার ধারাবাহিকতায় মণিপাল হাসপাতাল মুকুন্দপুর সম্প্রতি তাদের নতুন ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন ক্লিনিক চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। 24 মার্চ প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ডক্টর মিলিন্দ দেওগাঁওকরের নেতৃত্বে এই ক্লিনিকটি পার্কিনসন ডিজিজ, ডিস্টোনিয়া, ট্রেমর এবং এপিলেপসির মতো জটিল স্নায়বিক এবং মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার রোগীদের উন্নত চিকিৎসা প্রদান করবে। এখানে নিউরোলজিস্ট, নিউরোসার্জন এবং রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। মুকুন্দপুর ইউনিটে প্রতি সোমবার ডিবিএস পরিষেবা এবং প্রতি শনিবার কমপ্লেক্স পেইন ক্লিনিক চালু থাকবে, যা এই অঞ্চলের রোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। I think the main costing is the implant. So these implants are made by American companies and they come from US. There are no implants made in India. So the main cost is about the implant and rest of the cost is not very high. And I think if you go outside Kolkata, like you go to Mumbai or you go to south anywhere, the cost is much more higher than what we will be offering here. So the implant cost, depending on what you select, if you select simple lead, there are types in it. So there are some leads which are directional, where you can actually direct the current. There are some leads which are simple. There are some batteries which can be charged, last 15 years. There are some which last about 25 years. There are some which only last 3 to 5 years and then you have to change it. So depending on what combination we are using is the cost of implant, that varies somewhere between জায়গাটাতে ঠিক মতো স্টিমুলেশন দিয়ে, সেটা উনি একটা সূক্ষ্ম তার ঢুকিয়ে ওই পয়েন্টটাকে উনি স্টিমুলেট করলে সার্কিটটা চালু হয়ে গেল কিনা, নাকি অন্য কোনো মেথডে করা যেতে পারে। কারণ নিউরো স্টিমুলেশন ইলেকট্রিক্যাল বাদ দিয়েও আরও অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কিটের কোথায় গন্ডগোল তার ঠিক পয়েন্টটাকে ধরা এবং সেই জায়গাটাকে গিয়ে সার্কিটটাকে ঠিক মতো চালু করে দেওয়া, যাতে আবার মেশিনটা চালু হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে নিউরো স্টিমুলেশন এবং তাতেই নিউরো রেস্টোরেশন হচ্ছে। এবং এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কেন এই টিমের কথাটা বারবার হচ্ছে, যে যাকে তাকে আপনি যে কোনো জায়গায় করলে হবে না, কোথায় করতে হবে এবং কাকে করতে হবে, এইটা যদি সঠিকভাবে নির্দিষ্ট না হয় তাহলে যে রেজাল্টটা আমি চাইছি সেটা কিন্তু হবে না। তাই টিমের সবাই মিলে সেই রোলটা প্লে করে। The services in India, and particularly in Kolkata over my last 28 years of experience. So we really need to be aware like why we need neuropsychological service, because many a times even when you refer a patient might be a bit hesitant to come to us. So everything under one roof, I think that really helps, because why does my father or my husband or my wife just need to go to a psychologist at 50 years of age or 51 years of age? So just now what sir mentioned, that DBS or this kind of neuromodulation, or the deep brain stimulation or peripheral neuromodulation, that will improve certain symptoms of the patients. But to get the holistic recovery, like some patients muscle stiffness, spasticity, joint contracture, for that we need a functional rehabilitation that starts even before going for the surgery. So it is called rehab followed by the rehabilitation. I was, as usual, trying to look at some of the numbers. Dr. Milind will endorse them as more than 1 lakh of people in our country actually suffer from movement disorder initiatives, and DBS can benefit about more than 1 lakh people in our country. And unfortunately, all the hospitals across the country added together, we do around 5,000 odd procedures together. I mean, the numbers are enormous. And this team, which includes the neuro movement disorder neurology, which is Dr. Shreyashi Jha, and we have, of course, the comprehensive team of neuro rehab under Dr. Shivani Deshmukh. Then we have Aparna Dutt, Dr. Aparna Dutt, who is instrumental in providing neuropsychology, which is an integral part of this integrated program. And this entire program is also supported by a very, very senior leadership team in neurology, where we have Dr. Joyanture sir. I don't think anybody has to be introduced in terms of Dr. Joyanture. Every one of you know. And Dr. Aparna, we want to start a pain clinic as well, but this is our first DBS clinic. So the speciality about this clinic, why it's very unique, is
all the team together will see the patient at the same time. And this is what they do in Cleveland Clinic. And in India, there is no such place where this thing is done. So that's our first uniqueness. The second uniqueness is these kind of treatments are not offered anywhere else in this region. Even in India, there are maybe 2 or 3 centers which do these things on a regular basis. So we want to start doing this DBS for movement disorders, for psychiatric disorders, for chronic pain, spasticity, spinal cord stimulation for paraplegia. Patient spinal cord injury पड़े paraplegic हो जावे, वो पेशेंट में भी स्पाइनल कॉर्ड पे स्टिमुलेटर डाल के पेशेंट वापस चलने लगने का चांस है. So those patients, how to select those patients? So we will have special clinics for that. বেশ কিছু ডিজিজ আছে সেখানে ওষুধ দেওয়ার পরেও একটা সময়ের পরে আর সেই রেসপন্সটা আমরা আর পাচ্ছি না. তখন সায়েন্স এগিয়েছে এবং দেখছে যে আরো যখন আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বাড়ছে ব্রেন সম্পর্কে, আমরা ব্রেনটাকে যখন একটা সার্কিট হিসেবে দেখি, আমরা যেমন একটা টিভি খারাপ হয়ে গেছে বা রেডিও খারাপ হয়ে গেছে. Deep brain stimulation talks inside the brain and how much it is effective for neurodevelopment. That's something the specialist Dr. Milind, he'll be able to tell you much better, but in the simplified manner, it's a chip that goes inserted inside and you're coding wherever, like Dr. Joyce explained, wherever there are connections that get disconnected, the idea is to reconnect all of them. But my initiative, what I think is most important is, Bengal is always seen, East India is always seen patients traveling out of Bengal and East for healthcare. We want to reverse that. We want patients from all over the country to come and avail this center of excellence, which is of a national or maybe international level. And this is, Calcutta hasn't seen anything like this of this nature. And this is a very special moment for Manipal to have established this. And this will be a common thread across all 50 Manipal hospitals, starting from East. And we're very proud of it. Thank you very much. Clinic, unique opportunity, probably first in India, where there is a combined disease-centric, patient-centric clinic, where patient has to come, sit, and multiple doctors will see them and come to a decision whether they are a candidate for neuromodulation or not. तो patient एक जगह बसे थाकबे, multiple physicians आ देंगे और फिर whether they are a candidate for neuromodulation decide करेंगे. Neuromodulation is the new therapy. It's not there in Eastern India anywhere apart from Manipal Hospital, Mukunpur, and this is the initiative first anywhere in the country in Manipal Hospital, Mukunpur. Thank you. মানিপাল হসপিটালস কলকাতায় একটা এই ডিবিএস ক্লিনিক ইনিশিয়েটিভটা শুরু করেছি. আমি ডক্টর শ্রেয়সী ঝা, আমি একটা মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার নিউরোলজিস্ট. এখন এই ইন্ডিয়াতে এটা প্রথম মাল্টিডিসিপ্লিনারি কেয়ার দেওয়া হবে ফর অল পেশেন্টস উইথ পার্কিনসন্স ডিজিজ, উইথ ট্রেমর, ডিস্টোনিয়া, ইভেন সাইকিয়াট্রিক কন্ডিশনস লাইক ডিপ্রেশন অ্যান্ড OCD. So we are bringing multidisciplinary care closer to home. That is our initiative. So নমস্কার, আজকে মণিপাল হসপিটাল মুকুন্দপুরে ডিবিএস ক্লিনিকের উদ্বোধন হলো. এখানে আমাদের টিম অফ ডক্টরস, নিউরোসার্জন, মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার নিউরোলজিস্ট, PMLR ডক্টর এবং নিউরো রিহ্যাব ফিজিশিয়ান সবাই মিলে একজন পেশেন্টকে দেখবে এবং তার এলিজিবিলিটি দেখে সেই অনুযায়ী তারা ডিবিএসের জন্য এলিজিবল হলে সেই পেশেন্টের একসাথে দেখে তার ডিবিএস করা হবে. এবং যে পেশেন্টের ডিবিএস দরকার নেই তাদেরও হোলিস্টিক রিহ্যাবিলিটেশনের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের পার্কিনসন বা মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার পেশেন্ট. কলকাতা মণিপাল থেকে মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে. চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে.